Na nima Murugi aikaraga thakirio na nie ndakiingira ino ya moho ya Muthingi TV Mohoro Hwaini niguo tukimenya ni mariku makihanikite na makiyumiritie ituri-ini itiganite guku bururi-ini wa Kenya. Umuthi akiri ni tariki 13 mweri wa gatano mwaka ari wa 2023 ngakihoka ati muthenya waku no agutwarithia na njira njega no mbere ndaya njitikiria twiko tukiamukira mamwe ma maria kuhaririirie. Na mamwe mamaria tukuhaririirie ni ati tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, and this candidate shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. Makiria ma andu 300 ni marikitie gwikio ngono no waido muthenya wa igwe mirurungano iriretanitio ni ngwataniro ya Azimio Umoja guku thirikari ikihita kurorana na andu aria maratabanirie na gubanga undu uyu. Tutahakikisha kwamba njia ya kisheria imehakikisha wao wamelipa. Andu marathukiria barabara ya expressway ni marikitie kunyitwo na gukinywa igoti-ini. Sema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji ingine Jumatano ijayo. Njikanirio ya miario guthi na mbere gatagati ka thirikari na mung'ethaniro. Na kio gicunjĩ kia 70 harĩ igana kia a Kenya nĩ githiĩte na mbere kumana na kwambatĩra kwa ngarama nene ya mũtũrĩre. Riboti ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũrekererio nĩ rũhonge rwa TIFA. Na gutakiri undu utangaja na ukenyitanire nani na njira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria kwa Facebook ni @Muthingi TV, wakiyuka kuria kwa Instagram ona Twitter tukiria kwa ningi ungikihũthĩra namba ya WhatsApp ni *776 inyanya inya mugwanja igiri inya mugwanja waikia ndumiriri yaku hau ni tugikorwo tukiaraniria ningi kwamukira riakwa ni Mwangi wa Murugi na riu tukianjirie na maria twikuhaririirie ni ati ngwataniro ya Azimio Umoja igitongorio ni mutongoria wa kiama kia ODM ni Raila Odinga ni makirekereirie ndumiriri na iria ithometwo ni Eugene Wamalwa na ĩgiĩ kurugamio kwa mirurungano kwa nduku ithano na kuria maugite ati matanyite gukorwo magicakaya aria maragikorirwo makigurara mirurungano-ini ya muthi wa ira oro ndumwe na gute mioyo yao guku na kuo ni makekana ni makianeire gukorwo magicokereria mirurungano ino muthi wa gatatu kiumia-ini giukite. Reke kiamukira riboti ino na tauri tukihaririirio ni mwandiki witu Timucwe Maina. Uria wari minister wa biraro Eugene Wamalwa ni athomete ndumiriri ya moho wa Azimio kuria marugamitie mirurungano gwa thikũ ithano niguo kugirikana family iria irakorirwo igite endo ao guku angi magitigwo na nguraro njuru. Decision to observe 5 days of mourning in solidarity with the victims and their families, during which we'll try our level best to mobilize support to help lessen the burden on the families of the victims. Mamwe ma makinya maria matacukitio ni hamwe na kuhingurira thigari ici thitango kumana na kuhuthira hinya mukiru hari guthararia rurungania retikiria ni gatiba kuria mwaho uyu uritie mundu gikorwo na mbica cia thigari ikitharikira rurungani kumateithia nacio niguo guteithiriria na wira igoti-ini. We appeal to Kenyans to resort to citizen journalism and photograph and film state officers, including police and politicians, who in the course of duty abuse and brutalize their fellow citizens. Because the regime has decided to turn all institutions of the state against the citizens, we have no option but to act to protect ourselves. Raila ni akomithitie ndeto ya thirikari kuhuthira thigari mugaru na watho kuthararia mucemanio wao uria urari wikike ka mukunji akiuga mikanire yothe thirikari ikumarutira ndikumagiririria hari kuhurana na utongoria muru wa thirikari ya Kenya Kwanza. Sisi tulikuwa tumeitisha mkutano Kamkunji pale kiwanja Kamkunji hakuna biashara yoyote. Kwa hivyo kuna mtu ambaye aliharibu bidhaa au biashara ya mtu yoyote. Mamwe ma makaya mao ni kwendekithiria thirikari ya Kenya Kwanza kugwithia thogora wa muturire hamwe na gwitikira miario ya hamwe hari guthurwo kwa amemba ruhonge rwa ithurano na mihaka IEBC guku Jeremia Kioni kenio ni igoti kurugamia kwa muro kwa kanini kega na Sabina Shegeta togoria Jubilee undu uria urerikana ni thirikari kuigirira ciama ingi. Unatisha sisi watu tashikwa, wanataka kuharibu uchumi na kadhalika. Sisi
Tumesema wazi ya kwamba sisi tutafanya kila kitu kutumia sheria. Hakuna maovu tumefanya. Mutaratara wa kurogota thaini ni uguthie na mbere thengi ya mathina maria marakorete rurenda ruru kioneki kinene ari ni kuhagura thirikari ya William Ruto kumana na kwambatira kwa thogora wa muturire na wathani utakinyaniirie ikiro. But we are not giving up in our quest to force William Ruto to lower the cost of living, to commit the audit of the 2022 elections. Handu-ini ha Muthingi TV, Ruria Kwani Maina wa Mushwe. Ni ripoti ya mwandiki witũ ti Mushwe wa Maina ĩgiĩ kũrũgamio kwa mĩrũgano ya Azimio kwa ndukũ ithano no kũrĩa magĩkorwo makĩanĩrĩra gũkorwo magĩcokereria mĩrũrũngano mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩũkĩte, na no nyende ũkĩnyandĩkĩre hihi woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa mĩrũrũngano ĩno ya Azimio la Umoja. Hihi ndikĩũĩ kana we nĩ ũrakĩona ta ĩkĩrĩ na umithio wa mathina maria makigomeire bũrũri, kana hihi no hathara ĩrakĩrehe gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩnyandĩkĩre ũkĩaranĩria naniĩ kugerera nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria gwa Facebook oro ũndũ ũmwe na nginya kwa WhatsApp na akaunti-inĩ yakwa. Wathomera ndũmĩrĩri yaku nĩngũgĩkorwo ngĩgũtambũra. Rĩu tũgĩtigane na icio na kana tũkĩrongore riboti yake ya mũnini wa president nĩwe Rigathi wa Gachagua, na kũrĩa athiĩte na mbere gũkĩrĩra mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno ya Azimio la Umoja Raila Odinga nĩ gũtabania kana nĩ gũtongoria mĩrũrũngano ĩno ya gũkũ bũrũri-inĩ, na kũrĩa augĩte atĩ gĩcũngĩrĩirie hathara nene. Gũkĩrĩ ũguo Rigathi Gachagua nĩ akiugĩte atĩ Raila nĩ mũndũ ũtakĩrũmagĩrĩra watho, na kũrĩa augĩte ambĩrĩirie gũkorwo akĩgĩa thirikari mwaka-inĩ wa 1982 manyitanĩire na mũtongoria mũhurũku wĩra nĩwe Uhuru Kenyatta. Gũkĩrĩ ũguo nĩ atĩ kana nĩ akiugĩte atĩ nĩ agĩkorirwo akĩregwo nĩ mũingĩ na ũguo akĩagĩrĩirwo gũkorwo agĩtĩkĩra. Haki yako. Hii mambo ya kuharibu mali ya watu, sasa hiyo ni haki gani wewe unatafuta? What right are you fighting for? Destroying life. Watu wamekufa watu 7 jana. Juzi wamekufa watu 6. Atuona jiita kiongozi. And that is why we told Uhuru Kenyatta on his face, hatuwezi chagua hiyo mtu. Hiyo mtu tunamjua. That is a lot of violence and impunity in the Republic of Kenya. And I personally told Uhuru Kenyatta, my friend, and I was his personal assistant, nikamwambia hii mtu natuletea hatuwezi chagua. This is a violent man. Hii ni mtu ya kuchafua nchi. Ni mtu ya kufanya mauaji. Alianza hii maneno 1982 akipindua Rais Moi, akaua watu. 1997 akaua watu. 2007 akafanya watu wauawe. Alafu Uhuru alikuwa anatuambia ati tumchague, tukamwambia akwende. Hao wameshikana. Last Monday they people. Jana watu 7. Sasa nimeona anasema tutakuwa Monday, Tuesday na Wednesday. Wanataka kuua watu gapi kila siku ndio watosheke? Hii damu ya Wakenya wanataka ni ya nini? How much blood must you shed, Raila Odinga, for you to be satisfied? The people of Kenya rejected you 5 times. Wamekukataa wa Kenya. You are now 8 years. What are you fighting for? Ni nini unafanya? Umechukua vijana wetu wa hiyo criminal gang inaongozwa na hiyo mtu hapa Laikipia. Unawatumia na walipa pesa kidogo. And we are asking. Mimi nilimwambia Uhuru Kenyatta, I told President Uhuru Kenyatta, this man unatuletea huyu is a problem of this country. And this country shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. Watu ya Azimio mkija hapa mnatembea na Wakoya, yule anasema bangi, watu wakuze na watumie. Rafiki yenu yule mkubwa ni Wajakoya. Yule mtu ya kusema watu wafanye nini? Watumie bangi. Shida yetu katika region hii ni bangi. You cannot be for this community. You are against this community. As a region we have a challenge with the drugs, with the bangi. And we are trying to work with our security officers, with the leaders, with the church, to deal with the problem of illicit brews and drug abuse in this. Gukiragwo rĩrĩa njogu igĩrĩ cigũtitimũrana nyeki nĩyo yumagĩra, na nĩkĩo kĩonaga rĩrĩa atongoria aitũ maragĩtitimũrana
muingi niguo umagira. Tugitigane na icio cia mirurungano na uteti, na riu tukirongorerie ciĩgie kana ndeto ingĩ no nĩ ikĩgemaine na mirurungano, na nĩ atĩ aikari a Kiserian makĩrĩ na gĩkeno na nĩ thutha wa gũkorwo makĩhingũrĩrwo ceceni ya borithi ũmũthĩ ĩgĩtongoretio kana igongona rĩrĩa rĩtongoretio nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Professor Kithure Kindiki, na kũrĩa agĩthiĩte na mbere na kana gũkorwo akĩũria maabitha a ũgitĩri oro ũndũ ũmwe na borithi gũkorwo makĩnyitanĩra na thirikari oro ũndũ ũmwe na mũingĩ gũkorwo makĩhũrana na mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki muthenya ũmũthĩ nĩ akinyire mwena wa Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa ahingũrire ceceni njerũ ya borithi, ũndũ ũrĩa ũkenio nĩ atongoria matiganĩte a kaunti ĩno matongoretio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya rũgongo Onesmus Gogoyo na Senator Sekirenku arĩa morire thirikari gũteithia gũkũria kaunti ĩno na gũkenyeria motungata kwĩ mũingĩ. Station iko hapa because a lawless society is unacceptable. Na tunataka law and order ndio iweze kutusaidia. Si ni kweli? Nataka ukienda kukaa kwa cabinet, kumbuka Kiserian ilipangiwa sewerage system. Na hiyo sewerage system ilikwama, inahitaji tu kitu kidogo ukikwamua ili affluence yote ya hapa isiende kuadhiri dam ambayo inatupatia maji. Si itakuwa hiyo tena imetupatia hasara kubwa sana. Wananchi hawa ambaye wako na kiraoni na wafanyi kazi wa serikali katika kaunti hii wanaadhirika katika maisha duni ya kufanya kazi. Waziri, kwa sababu ukitupatia tu kidogo kutugazetia Kajiado County kama hardship area, itasaidia hawa wananchi kufanya kazi kwa kujitoa na kwenda pamoja na hawa wananchi kufanya kazi ya serikali. Tunaona improvement officers na tunaona venye wanafanyia watu wetu kazi tangu ingie ukuwe waziri mpaka sasa. Tumeona a lot of changes and we want to say congratulations and thank you for good work you are doing for our police officers. Majuzi tu Kajiado County iliretiwa kama pia county ambayo ina watoto wanatoka shuleni. Mimi kama mama county naomba unishike mkono, machiefs wafanye kazi kama vile hatutaki pombe ikae pamoja na chief kwa mtaa, hatutaki chief akae na watoto ambao wametoka shuleni, watuambie nani amewatoa na ili watoto wetu waweze kusoma. Professor Kithure Kindiki nĩorie maabitha borithi kũmatia ndogona a Kenya nĩguo mahote kũrutithania wĩra hamwe na kũgacĩrithia thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ. Ni lazima maafisa wa polisi na maafisa wote wa serikali wawe na uhusiano mzuri na wananchi. Msinyanyase wananchi, msiumize wananchi, msifanye mambo ambayo yanaweza kufanya mwananchi kama serikali inamuumiza. You must cultivate a good working relationship with members of the public. Kindiki nĩaugire ũgitĩri nĩ wa bata gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga thirikari nĩ ĩhotete kũnina na kũrũa na ito iria cianjĩte gũtharĩkĩra bũrũri mĩena ĩtiganĩte na gũcokeria ngatho maabitha a ũgitĩri arĩa merutĩire kũgacĩrithia ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ. Mambo ya officers wetu kupigwa na maidi ipungue, na mimi naona hivi karibuni mambo ya ugaidi itakuwa historia katika nchi yetu. I therefore want to take this opportunity to thank the patriotic officers of our security forces who have sacrificed to make sure our country remains safe. Some have paid the ultimate price and they have died in the line of duty. Nĩokĩire atongoria arĩa matongoririe mĩrũrũngano na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ mũthenya wa ira, akiuga gũtirĩ mũndũ wĩ igũrũ rĩa watho, akiuga thirikari nĩ kũmoya itacokia rĩa watho ũndũ ũrĩa manjĩtie. Nataka niseme hivi, katiba ya Kenya ni moja, sheria ya Kenya ni moja. Hakuna sheria ya wanyonge na sheria ya wakubwa. Hakuna sheria ya mwananchi na sheria ya mawaziri. Wale wote ambao wamechangia katika uharibifu wa mali, uchochezi na kusafirisha wahuni na magaidi, kuumiza wa Kenya, kuiba mali ya watu, kuvunja maduka, kuchoma magari, maofisa wa serikali, mpaka wananchi wanachochewa, wanachoma bendera ya Kenya. Hatuwezi kukubali nchi yetu
isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Girifuatira Murugi TV rekonekagera wagiteru Nĩ riboti ĩgiĩ Mũkitũ ti Kagera wa Gĩteru. Ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria ciĩgiĩ riboti ya atongoria kuma Mohoro wa Kenya Kwanza, na nĩ atĩ atongoria kuma ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na makĩria kĩama-inĩ kĩa UDA magĩtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ nĩwe Cecily Mbarire hamwe na mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ nĩwe Kimani Ichung'wa nĩ mokĩrĩire na njĩra nene mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na makĩria nĩ mĩrũrũngano ya muthi wa ira na ũndũ ũmwe na President Mohoro Hwaini makĩmagwĩta ta amwe a arĩa makĩrũgamĩrĩra mĩrũrũngano. Gũkĩrĩ ũguo nĩmaugĩte atĩ mũtongoria ũyũ wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ ihinda agĩrĩirwo gũkorwo agĩtacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho. Noted concern that unlike before, when the well-orchestrated violence was witnessed in some predictable parts of the country, the perpetrators of these heinous crimes imported the mayhem to other parts of the country. It is sad that as a country, we have allowed Mr. Odinga to run amok by funding violence anytime he's defeated in an election. It is quite clear that after every election, Mr. Odinga has found it fit to use bloodshed and anarchy to negotiate himself into power. He is now joined by his sponsor, who to date is yet to believe, as I said, he's not in power, and his puppet never got anywhere close to power. And you can see the hands of the sponsor in the activation and mobilization of Mungiki gangs yesterday. Your campaign of anarchy, your campaign of bloodshed and economic sabotage will go very far. Kenyans know you, Kenyans know your sponsor, and you must be dealt with decisively. To deal with Mr. Odinga, his sponsor, and all the other economic saboteurs with the full force of the law, and nobody should be spared. Not Mr. Odinga, not his sponsor, not the marauding gangs of Mungiki and other goons that they have mobilized. Nobody should be spared. It is therefore clear that Azimio leaders behind the wanton destruction of property and acts of lawlessness and loss of lives are guilty of terrorism and must be held to account. We ask the government, machinery, law enforcement and judicial officials to take decisive action on those found culpable for these barbaric acts of violence. Na ripoti ĩyo ĩgiĩ atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na makĩria kĩama-inĩ kĩa UDA nĩyo ĩragĩtũheka mweke tũkorwo tũgĩikĩria oro hanini nĩ amu ũguo nĩguo gwaikara thĩinĩ ya ũteti na thĩinĩ ya ũtongoria gũkũ maũndũ makĩonekire gũkĩhiũha no tũgũkĩhoka atĩ nĩmagũkĩgĩa na ũiguano kana magĩkorwo makĩaranĩria nĩguo gũkorwo magĩetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makĩgomeire bũrũri, kuona atĩ ona rĩrĩa gwakĩgĩa mĩrũrũngano nĩgũkĩgĩaga na hathara. Tũgũkĩhoka nĩmagĩkorwo makĩetha njĩra njagĩrĩru cia kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire bũrũri. Riboti ĩyo ĩgĩtũheka mweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria kĩndũmĩre ndũmĩrĩri yaku nguhĩ nĩngũkĩũria kana nĩngĩkũririe we hihi mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa mĩrũrũngano ĩno ya Azimio la Umoja? Nĩ ũrakĩmĩnyita mbaru kana nĩ ũrakĩregana nayo? We nĩ ũrona ta ĩna withio o wothe? Kĩnyandĩkĩra na gĩgũkorwo gĩgũtambũra njĩtĩkĩria gĩgũkorwo gĩgĩikĩrio oro hanini, ndũgathiore mĩtambo ĩyo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokeria na mangĩ maingĩ. Infinity Park nĩ ĩmwe ya kambuni nene iria irĩ barabara-inĩ ya Eastern Bypass na yakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu ĩkĩhe onjoria mweke wa kũruta biacara o hamwe na kambuni cia indo ngũrani.
Infinity Industrial Park ni maheanaga motungata mekuranĩire na makinyanĩire maikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitarĩ na matuka na marĩa moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie o wega, kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, mai, canteen na handũ ha mwanya ha kũhurũka. Kwĩna fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa, na thitima nĩ cia 3 phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kũgerera infinityindustrialpark.com. Hihi nĩ ũkoretwo ũgĩthumbũrwo nĩ mwĩrĩ kana ũgathĩnio nĩ mũrimũ ta arthritis, gũteng'era gwa thakame, mũrimũ wa cukari ona kana hihi kwaga hinya wa ũndũrũme, kũimba magũrũ na gũturagwo nĩ mũgongo, ũritũ mũkĩru, mwĩrĩ kũnogerera na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ? Rĩu tiga kũmaka rĩngĩ, amu ithuĩ AG Nutrition International Company nĩ tũrakũrehera kĩhonia. Hamarĩtwa njĩtagwo Milka Jerry Wairũngũ kuma kwa kambuni ya AG Nutrition, ndĩ mũtaramu wa mĩrĩre mĩega, kũrĩa kambuni ĩyo ngoretwo ngĩteithia andũ kũringana na mathĩna mao ma mwĩrĩ ta mũrimũ ta arthritis, mũrimũ ta diabetes, mũrimũ ta high blood pressure na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Nĩ ngoretwo ngĩteithia andũ through supplements citũ iria ngoragwo nacio, ngamateithĩrĩria na ngamahe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa menamo. Kwa ũhoro makĩria, aranĩria na ithuĩ kũhetũkĩra 07 1 6 7 na no tũcerere wabici-inĩ citũ mwena wa Githurai 45 Mag Muguga, wabici-inĩ ya Kayole ona kana Manyanja Business Center. AG Nutrition International Company, feel better, look better, live better. Kambuni ya wĩigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes nĩ kambuni ĩkũranĩire na njĩra nene. Nĩ tũheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ma wĩigithia hamwe na wĩgwatĩri wa nyũmba na thogora mũbacĩrĩre, na rĩu nĩ tũrugũrĩtie tabarĩra ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kũndũ kũhoreru na kũndũ gũkuhĩ na taũni ya Malindi. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie motungata ma mũingĩ ta mathukuru, mathibitarĩ, kwĩna thitima, maĩ maingĩ kinyanagia ma kũrĩma, barabara njega cia rami na kũndũ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũrĩ na mweke wa gũkenerera ũkengu wa iria, mĩkawa mĩnene ya kĩmabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thiĩ ritaya ya tene ũtekũgiĩka na wĩhurĩrie broti ya mũigana wa either acre na ciringi 99,000 na ina ready title deed, na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Kũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 ona twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbogwo 742 112215 kana ndũmĩrĩri kũrĩ rũrenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kũrĩ info@miziziafricahomes.com. Wabici citũ ciĩ mwena wa Westlands, Watamu Court Room 3, kũng'ethanĩra na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Na nĩ tũgĩthiĩte na mbere oro wega njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩkwamũkĩra oro rĩngĩ gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV Mohoro Hwaini, nĩguo tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya mohoro. Na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ, na nĩ atĩ
Munini wa mutongoria wa bururi niwe Rigathi Gachagua umuthi ni agitongoretie kigomano kana kurugurio gwa kigomano kia kuruguria mitaratara kana mutaratara wa guthaitira maria maturigiceirie guku bururi-ini na nikio kioikaine ta Parliamentary Convention Climate Change Caucus na kiria gigukorwo gikiaririria na makiria kuhurana orundumwe na guthaitira ugaruruku wa riera guku bururi-ini na ta uria turagitaririo timu wandiki witu wa itherero wa Njoroge. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni atongoretie kigomano gia kwaririria ugaruruku wa riera bururi-ini undu uria uretwo Kenya Parliamentary Conservation Climate Change Caucus and Strategic Plan kuria kiama giki gigukorwo gigithurima maundu mege maina na riera na kugacirithia maria maturigiceirie. If we are to beat climate change, we must go 100% green from the national grid to domestic energy consumption. As one of your key assignments, we count on your input to the Climate Change Amendment Bill 2023, which will open a path to carbon trading since it will incorporate carbon markets in the current Change Act 2016. It is now my pleasure to declare this. Kiama giki kiratongorio ni mubunge wa Njoro Charity Kadhambi na ni kiraremwe abunge othe bururi-ini. Members of Parliament are involved fully, it will succeed. If we leave them out and we try to do it from Nairobi, we'll fail. Akiariria mukawa wa Sarova Stanley guku mwena wa Nairobi, Rigathi ni atugiritie abunge aya ni kunyitana na kurutithania wira hamwe, akiuga ugaruruku wa riera ni ukoretwo ugithie na mbere na kwiyumiria. Every leader must go out of his way to make a contribution. How do you explain for the last 1 week Nairobi was more colder than Nyeri and Kericho? Ni ongereire na kuga kiama gia Kenya Kwanza ni kiraruta wira munene gutigirira ni kiahura thina uyu ari hamwe na mutaratara wa kuhanda miti bilioni 15 gwikinyiriria mwaka wa 2023 undu uria ukuongerera miti bururi-ini na gicunji kia 30 hari 100. For you to succeed, this program of 15 billion trees, if members of Parliament are involved fully, it will succeed. Handu-ini ha Muthingi TV Jitagwo wa itherero wa Njoroge. Aya tugitigane na icio na riboti iria tukihoko tukiharirio ni mwandiki witu wa itherero wa Njoroge. Ngatho cia mwanya muno ni tondu wa riboti iyo, na riu tukirongoreria riboti ingi igie uthuthuria kana maumirira ma uthuthuria ma gikundi kia TIFA, na ni ati ruhonge kiumbe ruria rutafanagia uthuthuria rwa TIFA ni rukirekereirie maumirira ma mawoni ma Akenya nene iguru ria uria bururi kana kuria bururi ukiroretio na makeria wathani-ini Serikali ya Kenya Kwanza gicunji kia 56 hari 100 makiuga ati bururi urorete njira njuru gitumi ari kwambatira kana kumana kwambatira gwa thogora wa muturire. No ukiri uguo riboti ino yugite ati kana ikionanitie minister wa iganda na orundumwe na uigithia guku bururi-ini niwe Moses Kuria niwe ugikoretwo kana atagikoretwo agikinyaniria utungata wake na njira njega. Nayo riboti ino bado ikionania ati minister wa ugitiri wa thiini niwe Professor Kithure Kindiki agitongoria hari utungata kuri muingi na gicunji kia 34 hari 100. We're talking about the direction that Kenya is heading. This is a question that is asked standard across Kenya, even in other countries like South Africa, Uganda. This is a question that is used to assess whether Kenyans think that the country is heading in the right direction, and if it is or it's not, what are the reasons for these sentiments? So, what are we finding in this study? We're finding that 56% of Kenyans feel that the country is heading in the wrong direction. 56% of Kenyans. 25% say it's heading in the right direction, and then you have about 19% who've got no opinion or who say it's neither heading in the wrong direction or the right direction. Now let's analyze what are the reasons for these sentiments. Where are Kenyans saying that the country is in the wrong direction or the right direction? So let's go to the right direction. And remember, those who are saying the country is going in the right direction now are only 25% of Kenyans.
So they appreciate the leadership of Kenya Kwanza and President Ruto, that's 24% mentioned. And they also say that the economy is improving and the cost of living is not so bad, only 12%. So those are the 25% who feel that the country is heading in the right direction. And remember, they are a minority. Those who say that the country is heading in the wrong direction, if you remember, they are 56% in total. What is their main reason why they think the country is heading in the wrong direction? So a large majority, 79%, say that the country is heading in the wrong direction because of the high cost of living. And this is basically talking about the economy. Let's look at the main failures of the Kenya Kwanza government. Again, linked to the reason why the country is heading in the wrong direction. And what we are seeing here, out of the total sample, 52% of Kenyans are saying that increased economic hardship is the reason why, or one of the things that they count as the failures of the Kenya Kwanza government. Nao ameba a rũrĩrĩ rwa Ogieke matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao nĩwe John Loboro nĩ magĩtiarĩte na kũrĩ thirikari gũkorwo ĩkĩmakuruhania na makĩria harĩ ũgai na wĩgwatĩri wa mũtitũ wa Mau. Kũringana kana makĩaria na andĩki a mohoro maugĩte atĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩruta mũkana na makĩria igũrũ rĩa kũhũthĩrwo kana gũkorwo gũkĩingĩrĩrwo kwa mũtitũ ũyũ wa Mau, ũndũ ũrĩa ũmacongereire kana ũmarigĩrĩirie gũkorwo magĩthiĩ na mbere gũtabania kana gũkorwo magĩtabania magongona mao ma kĩũndũire. Secretary Ogiek Councils of Elders, East Mau chapter. The Ogiek community has received news through the media that the Ministry of Land is considering lifting the caveat on Mau forest land. This decision is being made without the knowledge or involvement. It is crucial to emphasize the significance of the Ogiek community's custodianship role as this victory in the African Court on Human and People's Rights emphasizes their ancestral connection and right to the Mau forest. The African Court's decision recognizes the Ogiek community as the custodians of the Mau forest and emphasizes the need to protect their rights, include their land, natural resources, and natural heritage. The court's ruling highlighted the importance of the involvement of the Ogiek community in decision connection concerning their ancestral land. Their knowledge, expertise, and sustainable land management practices are invaluable as assets that should be considered when making any decision that directly impact their life and territories. We want a community land title as provided in the reparation judgment by the African Court. This will allow us to protect our land and culture. We feel that lifting the caveat at this time will greatly interfere with the implementation of our wins. We urge the Ministry of Land to engage with the Ogiek through the Ogiek Councils of Elders and leaders that have been involved in the land right struggle. We want the ministry to also listen to us as they have listened to the elected leaders. Hii maneno ambayo kusema tunatoa caveat ni kuturudisha nyuma na ilhali tena inaweza inakinzana na hilo hali ya hiyo judgment ambayo tumepewa katika kotini. Caveat ikiondolewa, obviously itahalalisha wale watu wote wako na title deeds kwa mifuko, ilhali judgment itabakia tu katika makaratasi. Nao andĩki a mohoro arĩa maikoretwo makĩheana ũhoro wĩgiĩ ikuũ cia Shakahola kũrĩa mwena wa Kilifi nĩ maikoretwo makĩheo mathomo na makĩria igũrũ rĩa meciria kana kũrĩa magĩkinyanĩirio mathomo maya nĩ gĩkundi kĩa Mũtharaba Mũtune. Igongona rĩrĩ rĩhanĩkĩire thĩinĩ wa mũkawa wa Red Cross mwena wa Marindi gũkũ nĩ kaunti ya Kilifi. The other way ambayo tumefanya for us to cope with the stress in Shakahola, we are also as journalists tulikuwa na mahali tunakaa pale Baolala, so at least we share ideas of ile story ambayo wewe unafanya. Mtalaki anasema
mimi naenda na hii, me I'm going with this, si ndio? Okwemba anasema mimi yangu ni hii. So at least unajua nini utafanya kesho, because you see you have the same topic every day. Wewe topic yako ni Shakahola. Now how you carry away with it ni wewe mwenyewe ndio unaamua. So we are really sharing ideas on how we can elevate our stories. Enda kama unasimu uko strong, unaweza ibeba hiyo kitu. While in real sense you are affected mentally, but you assume, oh, I'm a journalist, I'm able to handle it. But we also suffer unknowingly. Sometimes unaweza ongelesha roba alibuke. Generally, when you talk about mental issues, mental illnesses, like we've said, what are those common things? So that even for us as journalists, it's not just about Shakahola. So, yes, inaweza kuwa Shakahola is a trigger. Inaweza kuwa someone akona like journal sharing. For most of these issues, we find that it's marital or family related. It's mainly targeting the journalists and mostly those who participated in the recent mass casualty incident in Shakahola. But also we expanded a little bit for and gave an invite for those who also participated in the recent Londiani. They also were represented here. So in total, I have 14 media houses which were represented here by 35 journalists. Nacio makiria ma kaunti mirongo ina na igiri ni cigitikirite na kuiguithania gukorwo ikiiga keheri-ini migunda ya gukinyaniria tabarira ya waki wa nyumba cia raithi ari ni umwe wa mibango ya thirikari nene. Minister wa migunda niwe Zak Njeru niwe ugite ati kana uria waritie ari mwena wa Naivasha augite ati thirikari ni igithitie keheri kana ni igite keheri-ini makiria ma ciringi bilioni 93 itemi-ini ria gukinyaniria tabarira ino ya waki wa nyumba cia raithi. As a government, we are supposed to deliver 200,000 units each year, and for us to do that, and of course also increase the mortgage from 30,000 to 1 million. So for us to do that, we realized we must bring on board other stakeholders. That's why we brought sectors, other different players in the which will make us deliver these units. So we have water sector represented, the road sector represented. We also have the county government represented. They realized we need a conversation, and that's what we've started today. And we don't want to start them without involving them. So I think so far we have about 42 county governments have shown interest. We've signed MOUs with them. So that shows also they are key partner in the whole affordable housing program. We have been involving them, but we've never brought them together. So we realized since what we do, we all need to have a conversation together. We want to be together. We want to synergize all our, all our energies towards achieving this. So that's why, as a ministry, as a government, we decided to bring them all together so that we can engage together. Last administration, housing was still part of the Jubilee agenda. We made a mistake, and this is a mistake that we are not planning to make again. And what was our mistake? Our mistake is that we had a big pronouncement about doing 500,000 homes during the 5 years. But then that pronouncement was never accompanied by planning and resources. Takiri undu tangaja riboti iyo igie tabarira ya waki wa nyumba cia raithi igikinyanirio ni thirikari nene niyo iragituheka mweke tugikorwo tugithii kirika ritu ria keri ria kuhuruka kuririkania githii na mbere na kutwarana na ni oro ndumwe na kwirorera mohoro ma Muthingi TV ni amu guku
tutikuheaga cia mihuhu tugikuheaga ndeto nginyaniru ndeto thuthurie na ikatuika cia gutabarirwo wega niguo twitigire twikumenyithia uria gwikarite guku bururi-ini wa Kenya. Njitikiria giko giikirio ro hanini ndugagikorwo githiora mitambo nyamu ni ndiracokeria na mangi maria tugikuhariria guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munungo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha ria maitu tugutaraga njĩra ya kuruga irio ngũrani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Njeri wa Nyakio o kiumia thaa kenda cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Mithako marebeta nyĩmbo cia ũndũire tũcunjĩ twa Bibilia nyitanagira nani MC Hype Jemo o juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya 3 cia kĩroko tugathoma tugakena na tugacanjamũka. na nĩ tũgĩthiĩte na mbere o wega na rĩu ndĩrakĩenda tũgĩcokeria tũkĩyũke nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet na nĩ atĩ riboti ya ũthuthuria wa kana ũthuthuria kuma gwĩ cukuru wa Human Resource Management ũrĩa watabanirio mweri wa gatatũ wonanĩtie atĩ makĩria ma aruti wĩra igana kana wĩra igarĩa 12 thirikari-inĩ ĩno ya kaunti ya Elgeyo Marakwet maikorirwo makĩheo mawĩra na njĩra itakĩrĩ nginyanĩru. Gũkĩrĩ ũguo riboti ĩno na ĩrĩa ĩgĩthometwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ nĩ Fredrick Karani augĩte atĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra makĩria ma ciringi bilioni 3.8 nĩguo ikorwo makĩrĩha aruti wĩra aya a maigĩrĩra. Every county has at least 3 documented payrolls, and we are saying they should be abolished. We should have the only one IPPD, and if we must, one other for running these other ones which are casual and temporary. The people who were in the payroll, they did not come for the head count. They are 112. These ones, the audit deems them to be ghost temples. A ghost is defined as somebody who appears during payday and disappears until the next paycheck.
there were 359 people, let me call them people, who appeared for the head count, but they are not to be found in any of the payrolls. Somebody is paid by this county as a permanent employee, does not get time for one day to appear for the head count. But somebody else who is not on the payroll decides to appear for the head count. ECDE, we are strongly recommending that those teachers, Your Excellency, should be given PNP. We met them. They didn't even have pay slips. What from here is that we will have to have an implementation committee of this report, of course, and we interrogate some of the things further. Kama wale hawakukuja, those ones who didn't come for the count, I think that one, the immediate thing is that I will instruct payroll to stop so that they produce themselves. Because if you cannot come and present yourself on audit, it is impossible that you can be working in our county. Those are some of the things that we should be doing. Looks like there are a lot of letters left, right, center. If you've been that caliber writing letters all over, employing people, please stop it from today, because it will be known. An audit will just come, it will show your name, you are the one who employed people irregularly. And somewhere where you will find you can even see that sometimes all of us don't know how to be sick. After looking at our gaps, addressing all the gaps. Tugetigana icio tukirongoreria ciĩgie uthaitĩri wa maria maturigicĩirie, na nĩ atĩ mĩtĩ ĩyo mĩthithio kana sandalwood nĩ ciotani inyanya na iria itairwo mũigana wa ciringi milioni 32 nĩ cigecinĩtwo kaunti-inĩ ya Samburu kũrũmĩrĩra watho wa igoti. Mĩtĩ ĩno ĩrĩkanĩte gũkorwo ĩkĩnyitwo mũtitũ-inĩ wa Kirisia hamwe na ekũĩrwo erĩ, ũndũ ũrĩa makorirwo magĩikio ngono mweri wa 11 mwaka muthiru. Sisi kama kamati ya usalama ya Samburu Central, Samburu ya Kati, tumechoma sandalwood ambaye ilishikwa last year November. Kesi ilikuwa kotini, uamuzi ilitoka kotini, ile court order. Ile tuchome hiyo sandalwood ilikuwa 8 tons ambaye ina worth 32 million. Walishikwa, the case bado iko active kotini, inangojea defense inaendelea. Lakini next bit tulipata court order ya kudestroy, na ndio hiyo tumefanya. Sandalwood is an endangered species institution, na kuna mtu yoyote ambaye amekubaliwa kuinterfere naye kwa forest zetu ambazo tuko. Kama hii inatoka Kirisia Forest, hakuna mwenye amekubaliwa kuinterfere naye, hata kuiguza, kuifanya biashara na kadhalika. Na sisi tuko macho kama serikali, mtu yote ambaye amejaribu tunamnasa, tunampeleka kotini na anafunga kulingana na sheria, na exhibit pia tunachoma ili isirudi kwa market tena. Human intelligence, so hizo panya route zote tunaziba. Hata magari wanajaribu kutumia magari za nguvu. Sasa sisi kwa polisi anasimamisha gari yoyote, hata kama ni gari ya nguvu, mpaka ikagulewe. Leo tugetigane na icio kirogori riboti igie kana yakihanania ati family imwe kuma kaunti ya Isiolo nigikaire andu a wendi mwega gukorwo makimateithĩrĩria gukorwo makiamukira urigiti wa mwana wao na uria no miaka 3 na uria ukiri na thina wa irio. Kuringana na nyina wa mwana uyu no Margaret Wangeci augite ati mwana uyu ni akoretwo akigerera ihinda irito, na makiria riria makorwo magithie kana makigeria gukorwo makiona utungata wa urigiti kuri mwana uyu, undu uria nginyanagia ithe wa mwana uyu akorirwo akiura na kumatiganiria thina uyu magagikirite na kuri andu a wendi mwe gukorwo makimakuatha niguo mwana uyu akorwo akirigitwo. Omba mkubwa wetu Mukayole, naomba aki kama unaweza unisaidie mtoto kama huyu, hata apate hata kukula na mdomo yake apone, hata tupate na amani, tupate hata nyumba, tulipata nyumba, yani tuache yani hata kudharauliwa hata na watu, kuoneshana kuitwa majina. Naomba mheshimiwa, nilikuchagua na roho safi, nilikuwa nakupigia kampeni.
kama kwa Mungu akuguse akupea huruma usaidie mtoto, ni kiumbe akina hatia, na hata waheshimiwa wengine wote akina Momina, na waomba mahali mlipo Mungu awaguse, msaidie kiumbe anaitwa Samuel. Na nani ya mtoto na yale mashinda anayapitia kwa saizi, ni huyu mtoto wake aweze akamwacha hata kidogo ende afanye kibarua, kwa sababu mtoto analishwa kwa pipe. Ninaomba viongozi wetu, mlikuja kwetu huku mashinani tukawachagua na tukawapenda na tukawachagua. Naongea nikiambia Gavana Kayole, yeye ni mtu kana kwamba Mungu huwa anamguza roho, Mungu amguze roho aweze kusaidia mtoto, kwa sababu huyu mtoto ni kiumbe ya Mungu. Mingi sana kwa na huyu mtoto wake, chakula kupea mtoto ni shida, kuna dawa anaandikianga wakati mwingine anakosa. Na si tukiwa majirani, unajua si ati tuna afford kila kitu, ni kusaidia kidogo kidogo tu. Alafu kulipa nyumba ni stress, na ako na mtoto mwingine pia, si ati ni Sami peke yake, na ako peke yake, hakuna kazi anaendanga juu ya huyu mtoto. Huyu mtoto ni stress sana. Na gutakiri undu tangaja riu ni gukiruga 1-2 moja nginya iharo-ini citu na kuo tukirore uria magiikarite na ati thutha wa makiria ma miaka 3 ngarangano cia Chapa Dimba ni gicokereirie guku bururi-ini na iria cia ikoretwo kurumirira bururi gukorwo ukigomerwo ni king'uki gia COVID-19. Mbitika ici mwena wa iratha kana ithwiro ria bururi cigikorwo ikikana iria ciakorirwo ikihurwo safi wikendi hetuku, haria makiria ma imwana 156 maikorirwo makinyita itemi mbitika-ini ici kaunti-ini cia Vihiga, Kakamega, Bungoma na Busia, na kuria mambiriirie ngarangano ici ikereka-ini ria gicigo bunge nginya na giikereka ria kaunti, haria mbitika ici igakorwo igithakwo tariki 29 nginyanagia tariki 30 mweri uyu. Na gutakiri undu tangaja riboti iyo igi mbitika cia Chapa Dimba na iria twikuhata kana tugikiharirio mundu gwitwo ti wa Bui wa Jau the Sports Galgalo cia mwanya muno ni tondu wa riboti iyo igi mathako, na niyo yagitwikirwo kamaria twikumathira na tugigucokaniria guko metha-ini ya Muthingi TV. Ngacokeria ngatho cia mwanya ni tondu wa gukinyitanira na ithuĩ na gutwihokera wiroreri waku, ngikwiraga ndikioyaga akiri undu wa kawaida nikiona giikirire thakirio-ini ino ya mohoro, na ni ndagikuihurira uria ikirihiu. Ngatho cia mwanya muno njitikiria ngikorwo ngigithoma kana ngitambura ndumiriri ciawe urakinyandikira gakinjira uragitwirorera kugerera mutambo witu wa Facebook, ngakiona guku ni mugicanjamukite oro wega mundu uraki wa Mwangi. Ngatho cia mwanya muno ndirakiona guku no mwaki uragiakia. Ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo TMC kama uwajeri wakiuga Nyandaro engineer Kinangop Kiambu present. Ngatho cia mwanya muno Ivan Mugure ndakuona kama umuse na nguga kiuga ati pamoja sana hapa Kagera Mwirie ke Mwangi division Gatondo. Ngatho cia mwanya muno ndakiona gakinjira ati mwena wa kwanyu mirurungano gutirakiri. John Kinyozi Master ndakuona mundu gwitwo ti Alex Shiko. Ngatho cia mwanya Betsy Beth Karis. Ngatho cia mwanya muno George Nguge ndakuona na nginya mundu ugwitwo ti Sabina N official. Ngatho cia mwanya muno nginya James Kenywa Jemu o hari ori salute thengio muno, na mundu ngirore mwena ungi naguo na mundu urakiuga retwo ti Jenny Njuguna ndakuona kama umuse na ngatho cia mwanya susu watu na mukiri na Elija Kimani wa Kandara kuma mwena ule wa Kiganjo Nyeri. Ngatho cia mwanya muno Charles Lwanga Ogato gakiuga ati from Nyamira County well
represented ndagethoma ciothe no tukirarire haha ngatho cia mwanya muno ore wa kinyandikira njitikiria ngikorwo ngithoma icio irugamirire nyingi muno ndirakira mukinyandikire nyingi fiu no tutingigithoma ciothe ngatho cia mwanya muno ni tondu aria magikinyanire mutamburuko uyu wa Mohoro Hwaini ngatho cia mwanya muno njitikiri itanaumira ngikuhe gasinario kamwe haho uguo hari mundu umwe wakoragwo kana wakire na kuria ni matura ma kuria Wajia kana Garissa ni wakira matura maria ma kuria kumu na no kamuti kamwe gagitigarite kana kuria wero-ini na muti ucio wakire na kiruru kiega wakire ni wakena miti yo uri ikoragwo ithondekete iburi na mundu ucio agikorwo ari mucini wa makara na ni ikoretwo agitema miti yo giothe agagitigia muti ucio na ni agikinyira handu akienda kutema anaguo agikorwo agicina makara no riria agithira na akiogereka ithano o akiri munene ni tondu wa kwirutaniria kunene riua naryo ni riagiakanite mundu uria ni akiguire anoga na akiuga ambe eigirire na ni rungu wa kiruru kia muti uria agerekie ithanwa na kienda kuga atia utanatema muti wicirie kana hihi muti ucio no guteithie muti to nginyanagio korwo ni muti mundu mugi ndari mihere ohoro mundu ucio korwo ni eciririe kana ni eciririe ni afataraga kiruru kia muti ucio ndangia utemire mundu mugi ndari mihere ohoro njitikiria ndege cikinyi hau jigwa matu ndindikwo maguru nginyanagia tugagicamania haha muthi wa mutwaruru ngatho cia mwanya muno mundu gwitoti Kariuki wa Nduati wa Itherero wa Njoroge mundu gwitoti Mucio wa Maina Mumbi wa Munyiri na mundu gwitoti Kagera wa Giteru ni andiki aitu a mohoro mundu gwitoti wa Faith kana mundu gwitoti Lucy niwe mwerekeri wakwa makire na mundu gwitoti Shaibu Sini ya niwe mundu wakwa wa graphics na kukairitu ga gwitoti Bethi niwe muhuri wakwa wa biskuti wa umuthi ngatho cia mwanya muno ndaigwa gutika muno ona ni tondu wa nginya aria makenyenditheirie muthenya wa guciarwo birthday thengio muno reke tuicamanie muthi wa mutwaruru ngai njega ni riakwa ni Mwangi wa Murugi.